Hello Russian dumplings. Hey Russian dumplings. Today we'll be exploring with you a true farmer's market in the middle of Moscow. Yeah, this place exists from 1932 and I think it still has the vibe of 1932, guys. Yeah. Come on, Let's join go. us. Oh, what? Obviously, it's not only for clothes. Oh, I mean, obviously it's not only for food. Yeah, it's we also for expected. clothes. Katya told me that it also should have a flea market part on Saturdays and Sundays, but I'm really not sure. Yeah, I'm telling you, it exists but on the road, not in this place, because this is all well organized. You see the policeman at the entrance who is telling you to wear masks, so Yep. everything is controlled. And we'll try to buy something here probably. Berries? And yeah, berries, nuts, and Georgian cheese. I think we'll see it here. Yeah, we'll go also to the cafeteria to try the local something. Potatoes. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Пока, да, мы сейчас походим, пойдем. Yeah, so here you can actually scale everything that they waited for you and check if they cheated or not, which is good. Yes. In the Russian market, you always check it. I see berries. Oh, да. О, смотри, черный смородина, черника. Ежевика. Ежевика, да. Нам так Здравствуйте, много. подскажите, сколько стоит ежевика? Ежевичка 400 рублей коробочка. Ага. А меньше, чем коробочку взять нельзя? Меньше, чем коробочку нет. Хорошо. Спасибо. Pickle things. Oh. You probably know that Russians are kind of famous for pickles, and we pickle everything. And by everything, I mean like everything. Вау. Огурчики. This kind of types of merchants that we see here, I haven't seen it already in like 10 years probably. You can buy here flowers. Spices. All the spices. And of course the watermelons. 45 rubles per kilo, which is like 50 cents per kilo. Each watermelon is roughly like 6 kilograms, so it's $3 one watermelon. How about that? Good price. Huh? Can you find that in US or UK? You know, Russian people basically don't eat watermelon totally. They just take a spoon and like grab the heart of the watermelon because it's the tastiest and it has no seeds, and the rest they throw it. Because like, why should you waste your time of like taking all? Why these should seeds you out? waste your watermelon? Your Because we country have has no dozens of food. them, right? People on Volga are starving. What are you talking about? I never did it. Not now. Actually, why am I in a mask? Better? Better like that? Better. Sorry for masks, you know, it's like I like rules the now. color of these plums. They're awesome. Yeah, they're from Moldova. Вау. А Россия еще сезон не начался, мне кажется, Молдова. У Тони, my grandma, my grandma has already plums. And they have here Uzbekistani cherries. So it's not only from Russia, it's like from all of SNG, which is post-Soviet Union. Yeah. Black currant from Vladimir. Actually, we will be making a Vladimir video quite soon, I think. Yeah. Basil, parsley, Pepper. pepper. Giant tomatoes from Azerbaijan. And orange tomatoes, which are quite cool. But And it's not the end, you see? It's like eternal. No, infinite. It's infinite. Sorry for our English. Let's see what they have in the second part. Maybe something even more interesting. I see already fish.
Probably meat, probably some milk, dairy products. What I'm expecting to see is a whole pig that I can buy. Like a whole pig, like no. whole body. I know that they sell the tongues because it's like a delicacy in Russia. You just boil the tongue, cut never it, do and that. eat it with mustard. My mom does it. Are you sure? Yeah. Is it like safe? It is, unfortunately, but I cannot imagine that. Unfortunately. Pig's tongue. It's like, Ooh, Uzbekistani grapes. I haven't bought anything on a market in years. Of course, we are going to supermarkets all the time, but it's so much more fun like that. They have some in the center of Moscow, but of course they're much smaller and much more like refined. They're very contemporary, and that's more true, more traditional. and over there they are choosing the dry fish. Yeah, let's go see it. With beer. Щука, вобла. Ты любишь такое? Нет, я, если честно, тотально не люблю такое. Вобла с икрой, другая вобла. Ты хочешь это? Я просто, знаешь, совершенно нет. This kind of fishes, as Katya told me, and as it is, actually, you eat usually with beer. It's very salty and very dry, but with beer should be fun, for those of you who don't hate beer. And we like fish. Whoa. Сэн, Я такие никогда не видел еще. это баклажаны. Так, Вот такие вот большие, круглые? большие, очень вкусные. Класс, я даже хочу. Я думаю, мы еще вернемся к вам за ней, да. А вот это оранжевые кабачки очень вкусные. Класс. Да, такое действительно. Мы впервые видим такое. Да. Городские люди. Это вы здесь, в России выращиваете где-то? Недалеко? Там 68 регион. Класс. И получается, в чем отличие между вот темными и Они светлыми? все одинаковые на вкус. Они как белый гриб. Внутри сплошная мякоть, без семян. Очень вкусные. Они, если вы попробуете, они вообще... Я не могу передать. Прям нежный так. Класс. Очень вкусные. Их можно и с мясом пошаровать. Можно пожарить чесноком, сметаночку. Очень вкусные. Нужно взять. Да, мы еще пройдемся и да, возьмем. Нам нужно взять, знаешь, базилику. Да. You saw those eggplants? Crazy. Crazy. I'm dreaming of basil because I know it tastes perfectly, but I cannot find. I'm dreaming of basil. Oh, it's the end of the market. Okay. Oh, they have some local tea here from the lady. No. Nikita. You have to. So basically you can find here everything. All kinds of vegetables, or fruits, or berries, or fishes. I haven't seen meat yet. I'm actually expecting a whole pig. You can also get here Haircut. haircut, yes. And you can buy some пирожки. I want. You want пирожки? Yeah. Пахнет чебуреками. Бильярд. А мне кажется, пирожки ты покупаешь... А кафе там есть, да? Спасибо. Да, давайте тогда один кофе со сливками. Кофе со сливками. Один. Все. Cool. What do you like, Kate? I was dreaming about this for all of this quarantine time. What's I that? missed it. That is samsa. It's the traditional, I think, Caucasian pie with the meat inside, and the adjika, which is the tomato with spices sauce. It looks so great. Yeah. I would love to have it. Will you share it? We'll share it. Okay. I have here all the different dishes. But
Eastern. The name of the cafe. It's called Vostok, which means the East. So they have here all the Eastern dishes. Lagman, mastava, beshbarmak, kurdak. All the things that you love. You think it's Uzbek? Yeah, I think it's all Uzbek because I know that manti, definitely. Uzbek plov. Manti is Lagman. Bashkir. And Uzbek too. I don't think so. Is it good? What's inside? Can you show me? Onion. And I think beef. It's like tatar. It's like tatar. It's like tatar things that we tried in Kazan for you. I think it's time to buy something. Yeah. Let's start with some blackberries and blueberries, and then that crazy eggplant, and then some fresh basil, which is crazy expensive in the city, but super cheap here. Здравствуйте, а мы хотели бы грамм 200 черники, если у вас будет сдача с 5. Отлично. Класс. Да. Ну, сложно. Да, чернику. Чернику, да. Черника 200 грамм. И мне важно 5000, я проверю. Проверяй хорошенько. Хороший? Все хороший. Все нормально. Это радует. На 56 рублей? Да. Или на 100 рублей сделать вам? Давайте на 100. На 100, то маловато. Я знаю, кто все съест. Я. Да. Черника, по идее, она слаще, да, чем голубика? Голубика более водянистая, да. А черника откуда она вообще? Тверская область, девушка. А голубика больше северно, получается. Да. А ты хочешь голубику тоже? Карелия. Это вот так вот. Катя, ты хочешь голубику Давай тоже? голубику, наверное, тоже, да? Или нам хватит И голубику сделать вам немножко? Да, давайте возьмем 200 грамм голубики еще. И голубику, да? Да. Тоже на 100 рублей сделать вам? Не, поменьше. Тогда я все обратно ложу. Ну, вот, где-то вот как вы положили сейчас, это Вот достаточно. так и отлично. да. Ага. На 82. Так, и что еще? Все. Все, да. 200. Теперь ты 5000 взяла, да? Так, 4000. All that, which is like half a kilo of berries, costed us $3. Yeah? Давай так, Здравствуйте. вот такой, наверное, да. Да? Мы возьмем вот такой вот баклажан у вас. Одну, да. Да, да, да. А другой не будем. А чем Нам хватит отличие? Они же одной. одинаковые, да, по идее? Это другой вкус, и это другой вкус, и это другой вкус. Как? Ну мы давайте сначала попробуем вот Например, это. это ананасовый вкус. Ананаса? Это да, это банановый вкус. Это белые грибы. Не знал вообще, что баклажан могут различаться вкусы. 120 рублей. Ага. Да, тогда Помидор, смотри, какой. помидор вообще гигантский. Я такого не видела с детства, мне кажется. Что? И такой тыква, видишь? Да. Нет, А, это тыква? нет, это кабачки. А кабачок, да. У меня есть только 118. И чего страшного, друг? Хорошо. Да, Спасибо. Здоровья. До свидания. Basil. What's left is basil. Точно. Let's find some basil. Начинается дождь. Это Здрасте. Это... Так, а у вас есть базилик? Это базилик, да? Да. Есть зеленый, есть красный. А чем отличается? Нет, вот этот зеленый. Да. Вот фиолетовый, да? Да. Мгм. А теперь Нам рекомендуют фиолетовый почему-то, да? 80. They also have here a milk pavilion, which Сало. Sala. Yeah, Katya, as a Ukrainian person, she adores or hates. I love it. When I was Loves. a child, I was crying when my parents were not giving me salo. And now, what do you think of Sala now? I'm neutral. But memories. Yeah. Yeah, so guys, the rain have ended. We bought everything we wanted.
we got our pie and now we have to eat it. But you are not a part of it. So bye bye and subscribe.